Hello friends, welcome to your own channel Knowledge Adora. இது இன்றைய ஸ்டாக் டாக்ஸ். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியோட கைட்லைன்ஸ் ஆர்பிஐ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மார்க்கெட் எப்படி ரியாக்ட் ஆகிருக்கு, இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் என்ன நடந்தது, இதை தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்ப்போம். வாங்க போகலாம். குளோபல் மார்க்கெட்டை பார்த்தோன்னா நேற்று யூஎஸ் மார்க்கெட் எண்டட் வித் க்ரீன் அண்ட் இன்னைக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் வந்து FTSE வந்து 1.49% டவுன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஜெர்மனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா there was a slight down. So in fact it was red today in terms of European market. Asian marketsல mixed reactions இருந்துச்சு. Few markets were in red and few in green, but generally there was a mixed reaction. Not a major deviation in either positive or negative, but a mixed reaction because it's a testing phase during this pandemic times. Today's Indian market snapshot pathona, Bank Nifty 31 was advanced whereas 11 was declined. From yesterday's level 0.89 percentile up irundhathu. Sensex வந்து 22 was in up and 8 was in decline, 0.96% up as compared to yesterday's level. இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது NSE and BSEயோட சார்ட் பேட்டர்ன். ஸோ ஃப்ரம் மார்னிங் இட் ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் பாசிட்டிவ் அண்ட் இட் ரேலிட் அப். நல்ல ஒரு ரேலி இருந்துச்சு ஆல்மோஸ்ட் அப் டு 1 o'clock வரைக்கும், 1:15 வரைக்கும். தென் தேர் வாஸ் அ புல் பேக் அண்ட் அகெயின் ஆஃப்டர் 2:15 இட் வெண்ட் அப் அண்ட் எண்டட். ஸோ ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் மிரரிங். ஸோ NSE and BSE வில் மிரர் த சேம் திங். ஸோ டுடே ஆஸ் அ ஹோல் இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் தான். ஸோ நோ நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு MPC ஓட அவுட்கம் வந்ததுனால த மார்க்கெட் வாஸ் ரியாக்டிங் டு இட். ஸ்க்ரீனில் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பேங்க் நிஃப்டியோட சார்ட் பேட்டர்ன். There was a lot of hype about monetary policy committee outcome and RBI has come up with a very positive thing of not having the repo rate cut as well as the reverse repo rate cut. So market has accepted very well and Bank Nifty rallied very good 132.65 points, that is 0.62% up the முடிஞ்சிருக்கு. So it's a very good one and Bank Nifty was holding the Nifty. Sectorial indices பார்த்தோன்னா generally it was green except Nifty PSU bank. Bank Nifty was good whereas PSU bank வந்து கொஞ்சம் pull down இருந்தது. In general இன்னைக்கு market has accepted the monetary policy or the decision has been favorable and market has reacted positively. ஸ்க்ரீனில் இப்போ பேங்க் நிஃப்டியோட ப்ரைஸ் சார்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவுட் ஆஃப் 12 பேங்க் 6 வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தது, 6 வந்து நெகட்டிவாக இருந்தது. The major contributors like HDFC and Kotak, which has a higher weightage, Bank Nifty was in good in spite of having SBI and Axis Bandhan Bank negative, but still it pulled back. Tomorrow we can see a positive traction in this segment. Market at a swing chart about Nifty in day high on the 11,256.80, whereas day low on the 11,127.30, a swing of 129.50 points, that is 1.16% swing in the chart. Sensex எடுத்தோன்னா 38,221.4 in the higher side whereas the day low was 37,755.1, a swing of 466.30. Percentile wise சொல்லணும்னா 1.26% swing இருந்தது. Today's news at glance. So நேற்று வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி RBI has stated the monetary policy guidelines. The status quo has been maintained with relation to the repo rate and the reverse repo rate. Repo rate one stands at 4% as well as the reverse repo rate is maintained at 3.35. Now, நம்ம நேற்று வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி lot of financial analysts was predicting at least 25 basis points வந்து குறையும்ட்டு. ஆனால் industry expectation was not to reduce and RBI has given to the industry expectation of not reducing the reverse repo rate as well as the repo rate. The countryயோட real GDP it will be in contraction mode அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க for the entire financial year of 2021. இந்தியாவோட எக்கானமி வந்து started to go up, but அதோட கன்சர்ன் அப்படின்ட்டு என்னன்ட்டு பார்த்தோம்னா குளோபல் எக்கானமி ஆக்டிவிட்டி வந்து இன்னமும் ஃப்ரெஜைலாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. RBI வந்து has given a special stimulus of 10,000 crores that also includes 5,000 crores for National Housing Bank. இது என்னத்துக்கு அப்படின்ட்டா டு சப்போர்ட் தி ஹவுசிங் ஆஸ் வெல் அஸ் தி பேங்கிங் செக்டர் அகெயின்ஸ்ட் எனி லிக்விடேஷன் டிஸ்ட்ரப்ஷன் இருக்கிறதுக்காக இந்த சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மானிட்டரி பாலிசியில் வந்து ரெப்போ ரேட்டோட ஸ்டேட்டஸ் கோ மெயின்டைன் பண்ணதுனால வாட் டஸ் இட் இம்ப்ளைஸ் ஃபார் தி FD இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் தி ஹோம் லோன் borrowers?
FD investors generally பார்த்தோம்னா bank was reducing the interest for the deposit. So that is going to not be there. So it is a good reason. So the second வந்து home loan company போகும்போது generally bank வந்து loan offer பண்ணும்போது the reset period வந்து usually 1 year or 6 months வச்சிருப்பாங்க. If suppose bank reduces the MCLR, அதாவது marginal cost based lending rate reduce பண்ணாங்கன்னா the reduction வந்து will also reduce the EMI. உங்களோட EMI reduce பண்ணும். எப்போ அப்படின்னா when the reset, உங்களோட லோனோட reset date எப்போ வருதோ அப்போ reduce ஆகும். Further, the EMI வந்து எப்போ calculate பண்ணுவாங்கன்னா எப்போ உங்களோட reset date வருதோ அந்த reset date ஓட prevailing rateல calculate பண்ணுவாங்க. During the moratorium second phase ல வந்து lot of lenders like banking and non-banking financial sectors வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா there was a reduce in the loans அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் further if there is a deterioration அவங்களோட asset qualityல இருந்தது higher risk for both of them, that is banks and non-banking financial sectors. According to ICRA, 10 to 15% of the borrowers who opted for moratorium will be vulnerable for slippages. So அது ஒரு risk இருக்கு. The higher share of the loan during this moratorium for a longer period ஒரு இருந்ததுன்னா the asset qualityல stress இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த இருக்கும்போது the credit negativity for lenders will also be there. இதை வந்து ஆஃப்செட் பண்ணணும்னா they have to raise the capital. அதனால தான் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க lot of banks and non-banking financial sectors are raising their capital. இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் இன்னைக்கு மிஸ்டர் சக்திகாந்தா தாஸ் சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னா ஆன்லைன் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் ஓடிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெக்கானிசம் வந்து ஃபார் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதாக ஆர்பிஐ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வோடஃபோன் ஐடியா Q1 ரிசல்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேர் இட் இஸ் ஷோயிங் 25,460,000 crores as லாஸ். இது ரீசன் வந்து they have lot of statutory dues like நம்ம ஏஜிஆர் தெரியும் which has to be done, so they have given us a provision and the provisionனால ஹையர் லாஸ் வந்து புக் பண்ணியிருக்காங்க. இது மட்டுமே இல்லை நம்ம August 4th வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கோம். ஸோ they have lot of issues with related to suppliers. Suppliers are not giving because it's cash trap company, அதனால suppliers are not giving equipments and this is also amounting. அதனால பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு there was decline in their share price, so it is going down. யாராவது இந்த ஸ்டாக் வச்சிருந்தீங்கன்னா please be very cautious. If you can book your losses or if you can come out, it's up to you, but please analyze பண்ணிட்டு decision எடுங்க. But I don't see there is a positive unless and until there's a huge investor who is going to come on and turn around இருக்கிறது, which is very unlikely. Open sales for LCD and LED panels for television வந்து zero customs as of now. So means government is planning to impose customs duty because they want to reduce the imports. ஸோ ரீசன் என்னென்னா இங்கே லோக்கலில் இருக்க கம்பெனி மேக் இன் இண்டியா ஆத்ம நிர்பரம்ன்ற கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ தே வாண்ட் டு மேக் இன் இண்டியா. இதனால் வந்து நம்ம நாளைக்கு ப்ளஸ் டேஸ் அஹெட் வந்து டிக்சன் டெக்னாலஜிஸ் வந்து ஹூஸ் அ மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கேன் சி அ லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ட்ராக்ஷன் இன் தட் கம்பெனி ஷேர்ஸ். Hero MotoCorp's MD and CEO Mr. Pawan Munjal has said that India வந்து China can give a very big challenge as a manufacturing hub. இப்போ as of now China is the manufacturing hub and a lot of companies are moving out. And similarly இப்போ the last report நம்ம சொன்ன மாதிரி LED or panels and other things where we are going to do manufacture here. So India is turning out into a manufacturing hub. And a lot of other companies, basically the companies which are established in China, are moving out of China either to India or to Taiwan. நாளைக்கு மைண்ட் ஸ்பேஸ் பிஸ்னஸ் பார்க் REIT-ஓடது அலாட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ குட் திங். லெட் அஸ் see how it happens. REIT அப்படின்றது ரியல் எஸ்டேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ட்ரஸ்ட். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் வந்து 275 வச்சுருக்காங்க. கிரே மார்க்கெட் வந்து நம்மளுக்கு போக போக தான் தெரியும். பட் ஐ திங்க் தேர் வில் பி listing gains இருக்க chances இருக்கு. When it happens we will keep you posted. RBI has asked the banks to submit their reports of restructuring their loans by 31st. So அது restructure பண்ணிட்டு by 31st of December they has to submit the reports to RBI. The gold rate segment வந்திருக்கும். இன்னைக்கு gold rate சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா it is 58,320 per 10 grams. 22 carat வந்து 53,510. 24 கேரட் வந்து 58,320 இருக்குது. பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து அவங்களோட மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி மீட்டிங்கில் யுனானிமஸ் டிசிஷன் என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 0.1% வச்சுருக்காங்க. திஸ் இஸ் பேசிக்லி டு பூஸ்ட் தி எக்கானமி. ஸோ வென் வி லுக் இன்டு தி US அப்படின்னும் போது நம்ம நேற்று சொல்லியிருந்தோம் இது மாதிரி அங்கே வந்து ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜோடது இருக்குது. இது வந்து இட் ஹஸ் பீன் வித் தி காங்கிரஸ் அண்ட் காங்கிரஸ் இஸ் ஸ்டில் நாட்
Congress committee அவங்களோட வந்து still not able to take decisions, and Trump has given very clear statement that if you people cannot come out to a consensus, then he will act unanimous அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு. இன்னைக்கு டவ் ஜோன்ஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கிறது வந்து ஓப்பன் வித் க்ரீன் பெட். இப்போ வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இட் இஸ் இன் நெகட்டிவ். ஸோ 23.53 பாயிண்ட்ஸ் டவுன் ஆகிருக்கு, 0.09%. அண்ட் டுடே தி ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ், த டிஸ்கஷன்ஸ் அண்ட் ஹவு இஸ் மார்க்கெட் ரியாக்டிங் அப்படின்றது பார்க்கணும். சிமிலர்லி நாஸ்டாக் கூட இன்னைக்கு நெகட்டிவாக தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஸோ ஜென்ரலாக மார்க்கெட்டோட சென்டிமெண்ட் இஸ் நாட் ஆஸ் குட் ஆஸ் எஸ்டர்டே. திஸ் வுட் ரிஃப்ளெக்ட், ஏன்னா நம்மளது எம்பிசி வந்ததுனால மார்க்கெட் ஹஸ் கோன் வெரி குட். பட் நாளைக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கணுன்னா யூஎஸோட மார்க்கெட்டும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதேமாதிரி இன்றைக்கி வந்து தேர் வாஸ் அ மிக்ஸ் ரியாக்ஷன் இன் தி ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ். நாளைக்கு எப்படி ஓப்பன் ஆகுதுன்றது அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம். இன்றைக்கி நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வியூஸில் நம்ம ஃபியூ ஸ்டாக்ஸ் கொண்டு வந்து காமிச்சிருக்கோம். இது பேசிக்லி இஸ் தி ஒப்பீனியன் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் ஹவுசஸ். We are going to give a disclaimer saying that we do not subscribe to this. We do not ask our viewers to do a trading or invest based on this particular thing. Do your own analysis. நீங்கள் உங்களோட ஓன் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃபினான்ஷியல் கன்சல்டண்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட டிஸ்க்ளைமர் வெரி கிளியர். வி ஆர் நாட் செபி ரிஜிஸ்டர்ட் people. ஸோ நாங்கள் வந்து கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கொடுக்கல. இட்ஸ் ஒன்லி எஜுகேஷனல் பர்பஸ். பட் வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் வி ஆர் basically getting the informations and the news from different sources and to educate our viewers. இன்னைக்கு market was driven based on the MPC or outcome, so it was a positive things. Whereas இன்னைக்கு US market has opened little bit gloomy, and நாளைக்கு வந்து ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதுவும் பார்க்க வேண்டியது. இதை வச்சு தான் நம்ம மார்க்கெட்டும் ரியாக்ட் ஆகும். பட் either ways we have to consider all the factors including the internal factors பார்க்கணும். சப்போஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.